siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Ile kubwa sasa. Mimi natamani milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Hii mchezo ni ya kweli. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka giketera til, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Nyakoro mo gijango ya reke no chedo kinyuma ka wono chenro marupin chako sani ayanga kamoro moro ma intiere ni geno marani chiwo yo makare Nairobi ka wachiwo mana koyo kaka pile koth to onge nyidho moro munyidho bende malongo to onge ni kama intiere chiwo yo machal nade mosu kinyuma ka wono jogo mantiere gwenge ma opogore ma bendo spedo kae kaluwo chenro marupin en moro pile ka pile gikono wani iluwo chenro kendo intiere kodwa ka pile ka pile mosu jogo mantiere alwora Mauriri, jogo mantie alwora ma Nyatike. Nitie gino mane jadbura wacho ni gimoro biro timore kama intiere kanyo. Man jadbura Mauriri. Wacho ni juma manyien, gimoro ne timre alwora maru. Ka gin weche mag tuke mantiere alwora magu kod mathoth. Magwa bedo kae ka wakelonu achiel kachiel. Mar mondo mi wakoni kanya kora moga jwang ni ginto gin gik magi mwabedo kae ka waluoni achiel kachiel. Ka wantiere kodika pile ka pile. Waiko ni cheno mayelach kutingo weche manyien nono magazet kachiel koda kamago matimore alwora mara piny Kenya. Mano ka wantiere kodika mar mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni oganda jo Kenya to chung' nade gikone duto ma wantiere. Ka uno dhiranga ne gik matimore counties. Kiwacho ni omenda mag counties itiyo godo arietha. Omenda marom nadi miket ne dongruok. Kazibedo kaka kod jo lony adek. An kaka kod MCA mauke county Masiaya mabende nja kanyo komiti mar budget mano madhibedo godo kinyuma kawuono mano Mheshimiwa Francis Otiato kachiel koda ka CPF Sugutu majalonyo weche mag uchumi kachiel koda ka jalonyo weche mag loso budget wadhi chako korgi kachiel za achiel mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni ka county tiyo gi omenda matin ahinya weche mag dongruok tiende nang'o. Ibedo koda ka nyaka giko ni mar koromo saa 2 nyaka saa 3 bende chenro mar ng'e jothumbewa Solomon Atito Kafaya kelonwa sigand nyadendi manosudo machiegni ahinya kod bedo queen mar ohangla mano iluonge kata ni Grace Nyakindu ogomba ka gi Ramogi TV kendo sigande biro ni saa 2 nyaka saa 3 chenro mano mar ng'e jothumbewa kama dhi bedo kan itai kod Solomon Atito Kafaya ikete karkane mar chenro mano bakoro mokono biro rango inyalo ti kod mbuye yo machal nade kuom keto sirkal tesre to bende kama wantiere sani oyudo thuolo machal nade mano mar tiyo kod mbui ni yo makare e kinde ma jotelo moko bende osebedo ka donjore kod jok ma seyo sirkal kata jok ma keto sirkal tesre kokalo e mbui. Ndikna sani nyaka giko mar chenro SMS line oyaw en 3:600 ka ituri kod mbui duto te mag Ramogi TV do kacha Ramogi TV Kenya mbui mar X Ramogi TV KE karkanyo ka mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube ka Facebook fan page mara yuda Cleophas Watch mbui mar X yuda kacha @Cleophas Watch mbui mara Instagram biro tude karkacha @Cleophas.watch watude kanya koro mojo nyaka giko mar chenro to wabedo kod twak mong'ith e yo makare kawuono wachako kod weche manyien to magi e thond weche.
What Honorable Junet is saying is not what we in ODM believe in. That is not who we are. We are the party that believes in public participation. That was a very, very isolated incident. Overall, we've had a very, very amicable relationship with the members of the press. Machiri nyakoro monge juang, turiko nyaka giko machadhi bedo kataye weche manyen kod chendo malowe, nyinga Cleophas Loch, jagisumo kanya kwaro mokeo nyaka chisango machiegni. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna owuok tung' mosuo kod moko kuom jokanyo e duond burano mawacho ni ok ochiw kata ok ochiwo luor ne duond burano kendo ne jopiny. E mbaka kod Ramogi TV, Sifuna olero ni jatend migawo mar mwandu mantiere bolo Ali Hassan Joho kod nyawadgi mar teko mano Opiyo Ondai kod jatend kweth manok e bura Junet Mohamed nyaka koro bed motang' kod weche mawuok e dhogi ni mar weche magiwacho ok nyis mise mag ODM to bende wechego ok nyis chung mar ODM. Walter Nyambaga nigi mathoth. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wanaturukia Junet kwa bana mdomo ni yangu. The good thing with mouth is that all of us have them. You have a mouth, I also have a mouth. An kod dhoga kenda biro wuoyo. Magi gin weche mawuok kuom jatend kweth manok e bura Junet Mohamed kogolo chung mare mar siro jatend piny William Ruto. Weche mosekelo liet e kind jokanyo mag ODM kagi sani to jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna owuok tung' mosuo kod Junet, jatend migawo mar mwandu manie bolo Ali Hassan Joho to kod nyawadgi mar teko kod modhi Opiyo Ondai. Sifuna okonigi fungo weche ma ok nyis mise mag ODM kata matin. So when I hear a leader making a pronouncement such as the pronouncement that came from Honorable Junet, and then he says it is his personal opinion, yes, it might be his personal opinion, but the position that he holds in the party, the position that he holds as the leader of minority in parliament, should always be at the top of his mind, that yes, you might have personal opinions and you are allowed to speak freely, we don't have a problem. People might take it that that is the position of ODM. So it is my responsibility as a person who has been given instructions to protect the image of a party. Sifuna olero ni mise kod bidhruok maduong' bura mar ODM man kod ji milion mathoth ok nyal bedo ni ji moko sanja manie sirikal loselogi. Sifuna otelo ni jotelo go kosetiyo mabeyo mademi ok sokwang'gi kendo duokogi opara. I must stand up and say what Honorable Junet is saying is not what we in ODM believe in. That is not who we are. We are the party that front-loads the interest of the people. So when he speaks like that, and it is good, he says it is his mouth, it is his siasa. When you hear a former deputy party leader of ODM saying that they are going to curtail online discourse and criticism directed at the government, my friend, I told you I learned from the best, Raila Odinga. Raila Odinga is the most insulted politician in Kenya. He has never once threatened anybody who criticized him. Wi buok moko ni okwero gik matimore gi sani kendo dhi ataro kod paro mawuok mag siro sirikal koyudo buok ni lemone no inyal yudhi. Sifuna okoni kuom higni 10 moseti e ODM en kod chirni osetimo tich makare kendo chamo nyadhi. Kata kamano uye ni koponi soko sirikal kadhi ataro kendo golo lole wang' jok madhi ataro kadiponi ema nyalo milemo no dhi to Raila Odinga mane omiye lemo no biro wachone. My standing instructions from Raila Odinga is that we must maintain the identity of ODM, and the identity of a political party is in what it stands for and what it believes in. Otelo ni ODM ni kod ting' mar keto sirikal kod migepe tesre nyake komiti kendo jotend migepe maparo ni nyalo loso kabogo jopiny
to paromo leo. Even former officials of ODM appear before my committees or appear before the Senate, I look at them as Kenya Kwanza cabinet secretaries. They are Ruto's cabinet secretaries. They are not in government executing the manifesto of ODM. Seneta ma Nairobi no okoni kata odoko ni ODM otegno kamano, to jokanyo mag ODM manie telo nyaka par pachgi wuon to kod mano manywando kuku ODM. There is no enmity whatsoever, but what we have been asking ourselves, why is it only the cabinet secretary for energy who's talking about 2027? Why is it only the cabinet secretary for mining threatening people? Why? Why only the ODM people? What is wrong with them? Yeah, that is the question we're asking ourselves. Okoni dhie nono kod jotelo ni mar ODM le olando ni gidhi chungo ng'ate laro content piny. Kata kamano, Junet kod Lange to sani wero Ruto nyakedebe. Just recently in Vihiga, he made it clear that ODM will run a candidate in the 2027 presidential election. That is the last instruction that he gave to all of us, members of the party. So when you hear a member of ODM saying that in 2027 they will support somebody other than ODM candidate, that is not who we are. They are the ones going against Baba's direct instructions. It's not Sifuna. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Mago mumpore matimore durbura mar ODM kono kanyo kod Walter Nyabaga yeno mondo moranga machielo komando jatend migawo mar mwandu mantiere bwolo alias Anjo omedo chung kod wechene manyo wacho kendo okone jo Kenya ni nyaka gi kremano mar nyiso picha mar Kenya maber ka gintiere e mbui mondo kik giriemb joket mwandu. Joho sani yudo kwet kuom jo Kenya ni nyo wechene onyiso tok teko kod agoko ni jo Kenya tiyo marach kod mbui e siemo sirkal. Magitimore ka seneta ma Migori Eddie Okech to dok ne Joho kod Junet kod tielo ni jotelogo wuoyo kamano kaluwore ni gisiro sirkal magitiyone. And I want to urge all of us, we sell our country positively. We sell our country positively. And I want to repeat some sentiments I said earlier. I was with the president in New York. And in one of the meetings when I was trying to sell the blue economy space. 90% of the questions that were being asked are informed from some space in social media. Maja ODM mane ni joma wuoyo go ni Junet ni jo timo makosa. Ni kata ka wanda wuoyo karo timo makosa. Mago joma ok understand ni jogo ko ni sirikal gitiyo ne sirikal. Wan kaka jo ODM wan tijwa watimo tiyo kaka party. Jogo ktine party e sirikal. Wandai Mbade Joho go Paranya no biro nyaka e od bura mar ODM magiwe tijegi madongo mane gin go ODM nikech ne gidonje sirikal kaka waziche mantie sirikal ka minister mora mantie sirikal nyako chungi sirikal no mane gima nyaki expect do chungi sirikal no endo ni wan kaka ODM wa onge sirikal ne wa oro experts magwa modhi individual capacity maggi e sirikal. Jatend piny William Ruto singone jo piny ni onge chin mibadhi moramora mabiro mieno okumba manyien mano mara Social Health Authority e bwo sirkande. Jatend piny mane loso kinde mano yango romo mano mar joget mwandu mane obangi vipingo e kaunti ma Kilifi. Ruto bende okwedo weche maliekore ni chenro mar nyiewo mwandu mag thieth notim e yor mibadhi. Simfro Sokinda kod ler. Sirikal odhi nyime gi dok ne okumba manyien ma Social Health Authority gisingo ni okumba no biro bero weche mag thieth duto e pacho ka. Jatend piny William Ruto singo ni onge chin mibadhi mora mora mabiro mieno okumba manyien mar thieth no. I want to assure the country that the challenges of fraud and corruption that had bedeviled the NHIF, they will never be, as so long as I am in charge, they will never be in our universal health coverage plan. Ruto oyango ni chenro mar SHA ochane yo makare mar kedo kod mibadhi maket gi mano kwako kuma machon mar NHIF. Anybody who says they were forced by the national government to sign whatever contract, those are conmen and they are liars. You have to be a fool to be forced to sign the wrong thing and you actually sign. You know,
and you go and announce that I was forced. Kwani wewe ni mjinga kiasi gani? Jatend piny mane lose kinde yao romo mar joketo mwandu e kaunti ma Kilifi bende okwedo weche maliekore ni chenro mar nyiewo lony manyasani ma idhi ti godo e nyiewo mwandu mag thieth ne ni kod mibadhi. Komachielo jalup jatend piny Kithure Kindiki mano chope nyasi mar sidho gudu ne jopuonjre mag KMTC bende opako kuma mar thieth mar SHA kowacho ni muodo lak masani neno e chenro no en kaluwore ni pod onyien. As a responsible government, we remain open to ideas and proposals that will better improve the rollout and implementation of the transformation agenda for the health sector, especially through Taifa Care, the universal health coverage. Magi kamoko kuom jokanyo e sekta mar thieth kamoting'o jochiw thieth kod jotuo to ywagore yo e wi okumba mar SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyokoromo Gijwang kawa wuok e sigana mokelo kanyo kod Simfros Okinda kamachielo ni toka achiel kuom apisas mago kwach kich monjo kendo kelo hinyruok ne jafwambo mar kambi mar Media Services Agnes Olo ogai mar kwach kich Amin Mohamed koro kwayo ng'uono kendo lero ni gibiro chiwo tiegruok e kaka obila nyalo bedo gi tudruok makare gi jofwambo. Kamachielo ogai mar obila Douglas Kanja ochiwo moko kuom okenge magiseketo mag neno ni arita mapacho kae ni rang'iny mamalo ahinya to e kinde ma oganda ochomo nyasi mag Christmas. Jafwambo marwa Nyakidi lero mathoth. Ma e kaka nyochalo. Apisa mar okwach kich ineno ka monjo jafwambo mar kambi mar Royal Media Services Agnes Olo. Apisa no ineno ka temo mae masind goyo picha kata kamera mare gi thuon. Monjno otimore e okinyi e kinde mane Olo ne goyo picha mar mako seneta ma Kiambu Karungo Thangwa kadonje log tich mar okwach kich mondo mi oda dhoge kaluwore gi tulo manotimore kar chung' od bura ma Limuru juma mokalo. Tokma ogai mar okwach kich Amin Mohamed okwayo ng'uono kendo lero ni gibiro chiwo tiegruok makare ne apisas go e wi kaka ginyalo loso kod oganda kendo bero tudruok e kind obila gi jofwambo. That was a very isolated incident. Overall, we've had a very amicable relationship with the members of the press. And the two institutions, that is the media and the police, these are two institutions that their duties call upon so that they can work together harmoniously. And we've been doing that. So immediately that matter was brought to my attention by my good friend Arab Kimei. I made sure that the situation was rectified. Otherwise, we shall continue training our officers in terms of their competences in the area of interaction with the media. E kindego, ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni giseketo kenge makare motelo ne nyasi mag sikuku pachoka. Koloso owacho ni gisemedo kwano obila kaka mago matiyo e yora lingling kendo gitiyo kanyachiel gi duol makedo gi mibadhi EACC kod mano mar NTSA e thiro mibadhi e apeini. We are also collaborating with the National Transport and Safety Authority to conduct crackdowns at the road safety compliance checks on the major highways, at the Ethics and Anti-Corruption Commission to prevent corruption on the roads this festive season. Apart from the roads, Kenyans should expect to see more police presence and visibility, as we have deployed more specialized units, including formed police units and undercover officers, alongside the regular police, to intensify patrols, heighten both ground and aerial surveillance in the major towns, borders, places of worship, shopping malls, and critical infrastructure areas. Kata kamano, okwayo jowuoth, joriemb apiko kod derepe mondo bed akich e kinde nyasi mag Christmas ahinya to e kinde koth. I wish to remind all Kenyans that security and road safety is our collective responsibility. Accordingly, we call upon all drivers, pedestrians, cyclists, border riders, and passengers to comply with traffic regulations
rules by avoiding operating unroadworthy motor vehicles. Kaluwore gi nonro margi chakre dwe mar achiel nyaka 11 higa mokalo, ji 3,469 nowito ngimagi kipimo gi ji 3,681 ma higani, medruok mar 6%. Komachielo, ji 20,239 noyudo hinyruok ahinya higa mokalo, kirango gi ji 21,600 ma higani, ranyisi mar medruok mar 7%. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Lakteje maga raga e bwo pacho kae mangima obago ng'anyo mano e boma mano ma Nairobi mano mar kwedo paro mar migawo mar thieth kuom chulogi ataro kod winjruok mane obedo e higa mar 2017. Laktechegi mano chopo nyaka e migawo mar thieth odwaro kata no okwedo telo mano ma en jatend migawo mar thieth Deborah Barasa magikoni nyaka ne donje e apis poko talo wachgi kata obedo ni en achiel kuom gigo mane okelo ng'anyo dweche 4 mokalo nyaka ne gichak tich dweche 4 mokalo sabato mano ma tarik 30 dwe mar 11 koka nochulgi osara magikoni ok girwako nikech otin kaluwore kod ogirimiti ma higa mar 2017. Judith Omondi ni kod lerno. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Bang' chung kar tiendgi ni gidokie ng'anyo nikech deko mar osara mar jochiw thieth ma jopuonjre, migawo mar thieth sabato mar tarik 30 dwe mar 11 ne ogolo ripot ni gisechulo laktechego. Kata kamano, chudo mar osara ni omedo mana nyayo koko kod lwenye kind lakteche kod migawo mar thieth. Lakteche gikoni osara magiyudo nyiso achaya ma okalo. Daktari anatibu watu, anarudi nyumbani hata hana tokens. Daktari anarudi nyumbani hana hata sukari ya kulamba. Since independence. And since the new CBA was signed back in 20, what changed? Ndio daktari mshahara yake ikatwa na 70%. Negichako tich dweche 4 ma okalo, kendo gikodi moko kuom gi osekawo ngimagi nikech chandruok kod tich matek e ute thieth e kinde ma piny owacho to ok dewgi. The lack of goodwill by ministry has resulted into frustration among intern doctors, with 2 of our gallant soldiers succumbing to mental health issues. The internship process, which has been the bread and butter of the health profession, is on the verge of collapse. Kanyaka sani gikoni ngang' ok ginidogi e tich nyaka piny owacho chulgi osaragi kaluwore gi ogirimiti ma higa 2017. We need to be paid our CBA 2017 rates or we will not go back to work. It is CBA 2017 or no work. Yes. We occupy MOH until the day the ministry is able to pay us our arrears and pay us in full. Dweche 4 ma okalo riwruok mar KMPDU ne obago ng'anyo kuom maohewo ndalo 60 kama duong' mane omiyo ibago ng'anyo to ne en chudo mar lakteche magin jopuonjre kata interns mane piny owacho olieko ni koro ibiro ng'ado osaragi kod atamalo 70. Bang' ng'anyono, duoko malong'o ne ok obedie kendo doho ne owinjo gol paro mogik ewi wach mar chudo mar interns. Riwruok mar KMPDU chako ng'anyo kendo tarik 22 dwe mar 12 poni ok ochop dwarogi kaka ogirimiti ma higa 2017 wacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi Jwang gi report mar Judith Omondi watieko go weche manyien okinyi makonero kamano kuom ndikonwa kendo yudowa yo makare kamoro amora mentie agoniro kamano ahinya in mindikona ka ibedo ka koda arino achake nyaka sani agoniro kamano ahinya yaka ne ote moko ariyo adek kae owacho kani ma en Ramogi TV oluwo chenro ka en kanye mambui moro mar Facebook kae mar Ramogi TV kama ntiere achiel kachiel nyaka sani ka awinja ne ka ni jogo maluwo aketo maneno chenro achiel kachiel sani to gintiere kanye. Boniface Ochieng neno waka ntiere Nyamasare Kisumu County ma Boniface Wood Kasipul ero kamano ja Ramogi TV ma engineer Vin Konyango janyabola nyakwar Jasirimo wacho neno live ka ntiere ka Jado West Ramogi TV lernde ero kamano ya Nairobi PSV driver ero kamano ya neno ka ntiere CBD Afya Center Ramogi TV ler kendo reny bure ka bwana ka kama luwe chenro achiel kachiel akwayo derepe wete na mondo miori chike magapaya ero kamano ya kinde magintiere ywe kate wuoth machalo kama okinyi makawuono bende Elizabeth kona ne oluwo chenro achiel kachiel mano ka entiere aluora mano ma Gigiri mano Kambetre mano mar pinyno mano ma Palestine ero kamano ahinya
Elizabeth bende kuom chopo kar ka kendo maneno chenro nyoro erokamano ahinya mago mano timore odiochieng'no manyoro chani timo tich makare ahinya kama intiere Nyasaye mondo medriti Pam JB Pam neno wake ntiere nyalo biro erokamano kendo odiochieng' dede Oyugi Town Kasipul constituency bunge la wananchi chapter well represented Austin Oyu aneno chenro makare ka ntiere boma ma Nairobi akayo masani kaduogo abiro kod gazete thuolo manok ahinya ka to bang' wachako twak mano mara rupinyo kiny makaono madhi biro ni chon matin koro kik dhi mabor kete mana ka. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Teacher Beach, Kocha Kore, Samuel, Wakelo Ningoma, Mobedo Pay Design Makare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachi, and Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yoanya Untie, Kikubed Mabori, Krongajan Kai, Ekumi Yudogi, Mamit Kabisa, a Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyoke kafaya gudi local instrumental wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiyo. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia,
Tich abich ka tich abich, saa achiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze tajichwadi tu nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwani jathomo nyom nyargi. Koro nobimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Nyakora mogo jogo machiegni chenro mar nono magazet chakre sani ayango dhi bedo kode kae thuolo manok kanyo barang' mana ite mokwongo kane ginto gini ywak madhi timore karka ka ntiere kae koda Ansalo Yango mabenjo fom marwa ka tudre koda achiel kachiel mondo mi okonwa ne chal mar wache mane sa 12 Soromo gi nus mar okinyi ma kaona Anselo ichiew nade. Achiew maber Cleo ang'eny kaka kawuono ka singo sirikal. Kamano wacho ni gazet chakre kawuono ka wantiere karka to sigana mokwongo moyudo karka gin weche gi mago mag SHA. Wawinjo bende ka jatend piny Kenya kaachiel koda ka jalupne gimano mana dok ne chenro duto kendo ng'ur pod wuok kuom jopiny. En ang'o madiponi timore e thuolo gi duto gimantiere kar kae e ite mokwongo en momiye pek ahinya to nitiere ite mar 4 kod mano mar 5 e gazet ni. Wach to nye liet ka manye wang'iyo ka gi Joyce e gazet ka. Gimanye duong' ka e wach SHA nye gin weche ariyo. Achiel nye en wach mar counties miyo sirikal mamalo orak keto kokgi e deal ma sirikal mamalo boka orak ma gibro bedo ka gine magi supply equipment mopogore opogore ma dhi osuptende ma county ma riembo. Tiwacho ni jalno momiyo ragno ok noyangi ni en ng'awa. Koro emanye od bura nye dadho do governors. To governors nye wacho nang'o ni gin noketgi e mudho, gin onge ler moro ma nonyisgi. Wach mar ariyo manye nitie kendo nye en wach ma nyamrerwa kits ma nyamrerwa osebedo ka tiyogo. Procedure mane okaw gigo kata mane onyiew gigo ok nye ler ahinya ma koro od bura kendo nye wacho nang'o ginyalo chungo bilion madhi mana 24 monego bed ni dhi ne migawo mar thieth e weche mag neno ni tije mag nyamrerwa go kony olosi kata okete e yo makare. Koro emanye waneno ka jatend piny be nyowuok motegno ka wacho nang'o ni en weche ma governors wachogo mago gin weche ma governors okete okora. Governors odonje okora manyo wacho ni manyo penjo kata governors ni ere kaka inyalo keto koki e gima oko yang ni malongo ni maeri kaka the team kama timbi kieta kete koki kama manyo cha governors manyo okwedo governors manyo kwero governors ahinya ni mana ka wira te Kenya timo gimoro aina. Koro mane lweny mosebedo kantie jalupne be nyewa winjo kata ko wacho ni kata de be SHA ni nyalo bedo ni nigi shida to gima gibro timore ni weche mag SHA gi SHIF onge dok chien from SHIF to NHIF. Mawane manyo wacho kata kamano giwacho ni giyie mar winjo paro mopogore opogore kaka inyalo ber okumba mar SHIF.
mane gima nya ochung' ne motegno kanyo kowacho. To kanyo bende nyakoro mjo ka gintiere mano ka gintiere e iteno mar ariyo bende piny kanyo nitiere kama Kindiki oloso wacho ni onge dok chien e weche mag chif. Wabo bedo kar ka wabo winjou kendo wabo miyo thuolo mar timo lokruoge mopogore opogore. Mano mi pek nyaka iti mar abich nyakoro Ramogi Jwang kama gintiere kachiel koda ka gin gik mage mago manyalo yudo thuolo kata e sirkal. Sani koro sirkal owuok kendo mag rango omenda maromo nade bilion 500 mano iteno mar auchiel. Wadhi kanyo wacho ni state explores 500 billion diaspora bond for JKIA revamp after Dani exit. Ka Dani osewuok sirkal koro yudo thuolo mano mar rango chenro yumo pogore opogore kaka ginyalo yudo thuolo mano mar bero alap ndeke ma JKIA ka Dani koro osewuok kar ka. To wacho ni omenda ma kore lach ma bond ni bende ka ntiere en moro ma nyaka giwuog oko ka girange e yo makare. Wacho ni mane kama oganda mathoth osebedo kae ka geno gi koro ntiere. Wacho ni Kenya koro sani oikore mano mar yudo omenda ni. Gima waseng'e ni JKIA osebedo ka nigi midhiero mopogore opogore. Waseng'e ni nitiere kinde ma koth chwe to en gi chwer moko mopogore opogore. Adani nonego bed ni imiyo orak. Kata kamano to jo Kenya nokwedo wach mar Adani no nikech orak mano onego bed ni imiyo Adani no nokoyange malong'o. Kendo nyicha waneno ka Adani midhiero moro nomako e piny ma US kuchocho ma weche mag mibadhi nyicho otweye ma koro bang'e ne maneno ka jatend piny nowuok oko manowacho nang'o ni orage te ma Dani nosechako obedogo kata nosemiye chon ong'ad oko ma koro mane ma koro jo Kenya nyicha penjre ni koro ma koro gole ni what next nikech koro ero jo Kenya dwach gi nyicho tim. Kata kamano to JKIA to nyaka losi nikech JKIA en terminus en airport maduong' ahinya ok kata East African kende kata Africa mangima en airport ma en kaka hub ma connect piny mangima gi the rest of Africa monego bed ni ing'iyo kaka ilose. Ma koro bond miwachono onego bed ni bilion 300 kapono bond no biro bilion 300 onego bed ni itimo godo chenro mopogore mar bero airport kae to milion 200 bro dhi e weche mopogore opogore ma bro timore JKIA kanyo mopogore motudore maporo tudore gi airport gi weche mamoko. Kanyo Mudavadi nyo waneno koloso manyo wacho ni bond no bro chiwo investment opportunity kata bro miyo joma ni oko jo Kenya modak oko opportunity mar invest. Mama aneno ka koro en wach maber nikech jo Kenya modak oko gin jo Kenya ma koro bedo girwa ma jo Kenya owuon ema obedo katayo. Gitayo nang'o nikech pesa gi ema sirkal bro tiyo godo ma bero airport ma JKIA no. Mano koro ng'eni bro golo kata mana weche mag mibadhi. To maga gik mane jo Kenya wacho nang'o ni kane pok ochopo kata mana wach mar kelo Adani. Ang'ane mono ung'iyo options mag kaka bond. Ma koro ji ne penjo to sirkal tamo jo Kenya invest e weche mag bero airport through bonds gi through pesni moko ma sirkal nyalo yudo kowuok kuom jo Kenya. Ma sirkal oseringo kawo Adani to pok onyiso kata jo Kenya nang'o ni wan gi bonds makama wadwa loso godo airport. Koro mange gik ma aneno ka koro direction ma sirkal okawo ni an aneno ka en direction maber ma ok en kata mana project ni kende kata mana projects mamoko ka sirkal nyalo yawo ne jo Kenya mondo invest e sirkal nikech ma koro bobedo girwa nikech koro kaka wacho ne en bond maromo bilion 500 300 kuom ginyalo dhi e weche gi mago mag Adani ok mag Adani mag JKIA kae to bang'e 200 mantiere nyalo tere chenro mamoko manyalo bedo kata bero sekta mamoko mag uchumi. Nyakoro mo joma no mi peke kanyo ite no mara uchiel ang warangi ite ma iye kanyo kendo wadhi ane ite mara boro wacho ni ntiere pogruok makoro nyedhore lela jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed ma bende e director mochung'ne weche mag yiero kendo jaod bura ma Suna East wacho weche mopogore kod jagoro mar duond bura no mano Sifuna ma bende koro wacho kama gimomiyo nok achopo e twak mar chal mar piny Kenya kod jatend piny en nikech Ruto ok en ng'ama inyalo trust kendo wacho ni I don't believe he speaks the truth. Wacho ni Ruto cannot be trusted. Mano Sifuna ema koro loso kar kanyo. Mana kama iwe kar Sifuna kanyo kan tiere ja ODM achiel ma chakre Ruto bede sirikal
kata jo Kenya Kwanza kawo sirikal mosebedo consistent manyalo wacho ni osebedo consistent en Sifuna. En osegabedo kowacho nang'o ni kama sirikal okoso to oyienegi ma criticize kata oyienegi kwedo kata oyienegi seyo sirikal. Mano stich mosebedo kotimo malong'o ahinya. Kata kamano to nyicha waneno ka jogo mayande owuok ODM ka dhi e sirikal, mano Wandayi gi minority leader ma od bura mamalo nyiewo wuok ka loso matek ka gichalo joma siro sirikal. Kata kamano wechego nyoko moro jopiny, to neno ni gino nyoko moro jopiny kende, gino nyo onjao nyaka party ma ODM, nikech koro nyo waneno ka Sifuna nyowuoko ka wacho nang'o ni jogo ma loso kamano ero nego gipim kaka giloso, giwe losa aoyaye. Junet Mohamed nyicha waneno ka wacho nang'o ni en pok oneno gimomiyo onyalo kwedo sirikand Ruto, makoro nyo mako dho jopiny nikech en wacho ni Ruto ber ler ka pamba. En nyo puo Ruto matek, wacho ka Ruto tiyo matek, makoro manye jopiny penjore ni to en minority leader monego bed ni kwedo sirikal, to en ema oseringo osiro sirikal. To nyicha kowae wacha dani weche mag shift nika dakteche pod nie ng'anyo, moko pod buogo ng'anyo, jopuonje moko be waneno ka pod buogo ng'anyo ka, weche mag sikul wan go ka sikunde 348 molor ma sirikal pok olero wachgi malong'o, gi weche mamoko. Mago emanye waneno ka jo be nyo chal ka gima nye siro gima Junet Mohamed nye wacho, kowacho nang'o ni jo Kenya tiyo gi mbui marach, ni jo Kenya onego ti gi mbui mana ma pako sirikal, ok onego giti gi mbui e yore mag kwedo sirikal. Kata kamano Sifuna nyowuok ka kwede nang'o ni Sifuna en osechung' motegno nikech olan politics kowuok kuom Raila iyanyo pile e mbui kata to pok noyanyo ng'ato, pok noduoko ng'ato. Koro mage gik manye Sifuna counter gi gocho nang'o ni mbui kata onego oyiene jo Kenya losi, ji onego learn from Raila. Mane gima nyo wacho ni Raila iyanyo pile to onge chieng' mosewuok koyanyo ng'ato e mbui kanyo ero, onge chieng' mosewuok konyiso ng'ato nang'o ni kik iyanye e mbui. Koro mage e liet ma waneno kantiere ka. Koro warito mondo wane Junet nyose ba dhoge mowacho nang'o kendo ni en gi dhoge, dhok mare, gimowacho be mare emanye Sifuna boduoke nang'o ni kata wambe wan gi dhok wanyalo tiyo gi dhowa. Nyakoro mojango jobo kama chala kama ng'ato negi dhoge monego bed ni utiyo godo, to tiyo kode yo machal nade. Nitie ite mar 10 ka, nitie signi 3 mondo warang kar ka ni ginto gin gik mage mantiere kama nyalo thuolo mar rango gi. Ang'ini ka kinde ma welo wang'ikore kar ka mar mondo mi giriwre kodwa achiel kachiel e chenro mondo mi wachakane okinyi ma kawuono. Kanyo bende ka wayudo ka nitiere sigana kotenore kod iwacho ni nitie medruok mag masiche mag apaya ma athoro timore ga gwenge mopogore opogore. Mano picha madhi bedo kae ka waneno, kendo en kwan man malo ahinya. Ng'eno wanyano kwan mantiere piny kar ka. Nitie gima senators temo rango kendo gitemo luwane kwan makamagi ni ere kaka inyalo kelgi ka kata kaka inyalo dok piny. Nitie kwan maromo kanyo 3,056. Mago kwan mag jogo mosewito ngimagi e kind Januari tarik 1 nyaka dwe mar 8 tarik 27. Kaka machielo bende nitie jogo ma osebedo kacha ka oyudo masira mag apaya ma ochono osemedore ahinya. Mago jok ma kata pok owito ngimagi kata moko bende kosedo masira mowito ngimagi gintiere kar ka 714. Mano iwacho ni medruok maromo 703 kipimo kod higa mokalo. Nitie gino ma bende koro jo bura senators koro rango niere kaka kembe maloso bas inyalo rang ni adieri. Process nitie moko mag approval ma bende koro nego bed ni itimo kendo iketo e tim ni ipuodho nyamburko ma olosno basno otie pachoka koso tae yo machal nade. Diponi mae plan ma jor bura nitiere godo mano mar konyo koso en mana tiegruok machielo monego bed ni. Senators wachre ka ni nye obwok ahinya ka nye inyisogi ni kembe ma loso bas kata kembe ma loso nyamburko mopogore opogore mag wuoth Kenya ka
kendo gimbe gitudore gi kembe monego bed ni puodho nyamburko mag wuoth mopogore opogore kaeri. Achiel kuom kembe wachore nang'o ni en Kenya Association of Bus Manufacturers, kendo gin shareholders Kenya Association of Bus Manufacturers Service Limited, ma kendo otudore ni kendo gimbe gitimo inspection. Chalo ng'at ma onyis nang'o ni los gini to kendo in ema kendo omiyi ni ipuodh ni gini ber. Mano matiende ni ibo bedo gi vested interest, kata gima kizungu kendo iwacho ni ulterior motive, matiende nang'o, onge ng'ato bobiro mana pako dhere, owacho ni girani to ber, to koro mage ma samoro kelo midhiero nikech ok tim nonro malong'o kata inspection, ok non gechego malong'o, ok check gechego malong'o, ma yud ni magi kuonde mang'ikruok nyalo bete, gino capacity mondik ni ok capacity oromo gari ni obed kating'o. Waneno ka numbers mag accidents mosebedo ka ng'eny molo 3,000 mago ji mosetho kowuok Januar higani nyaka August tarik 27. Mago gin joma osewito ngimagi e accidents mopogore opogore mag apaya. Kendo senators bende wacho nang'o ni Competition Authority of Kenya osebedo ka geng'o kembe maloso bus Kenya ka, ma koro gisebedo ka giprotect gi, ma koro chunguza gi osebedo matek ahinya. Mama aneno ka en direction maber ma senator kawo, nikech kinde ka kinde wasebedo mana ka wachayo jowuoth, kendo waseyo jogo mariembo nyamburko, waseyo kembe mopogore opogore motenore gi wuoth Kenya ka, ema wasebedo kwa penjo nang'o ni jogi oket maino e weche mag wuoth mondo gine nang'o ni jowuoth obedo protected against accidents. But ka wachake from manufacturers, aneno ka ma bro bedo gima ber ahinya. Kamano. Weche thoth nyakora moja koting'o nyaka achiel kuom riwruoge mago mag ji giwegi ma koro sani sirkal chano mar loro, oting'o nyaka charity kata organization ma itudo kod governor ma Nairobi, Johnson Sakaja. Iluonge kanyo ni Sakaja Foundation, ma bende iwacho ni dhi ataro kod chike moketi mag loso riwruoge machalo kamano. Iwacho ni giduto migi ndalo 15 mondo nene adieri ka ok gichopo kare kindegi mago mag luwo kata loso chenro magi kaka gisebedo ka gitiyo e kinde magintiere karka. Iwacho ni Sakaja Foundation en achiel kuom mago manoket kanyo, kiwacho ni osebedo kacha ka ose default weche mathoth ahinya kuom thuolo mar higa achiel. Mago mamoko mantiere kanyo oting'o Chemaria Children's Support Center, mano Ambassador Daniel Kazungu Foundation, e kind mamoko mapontiere karka ma bende iwacho nitie macho ni Citizenry Against Poverty, kod mamoko mapontiere kare wacho ni oboke magi gin magi. Kinde ka gichopo karka ponono, sirkal dhido thuolo mano mar wito oko obok magi. Ka watieko answer. Kae to gima neno ka duong' ahinya, chik maneno koket ka nigi ketho ahinya en weche mag osuru. Ok gi file returns, mane mag gima duong' ahinya kama koro sirkal neno nang'o ni nitiere chike manoket Kenya kama onego bed ni giluwo. En wach malit ahinya ka chal ni ma wig Sakaja nikech nyoro be nogol kiwacho ni en achiel kuom governors ma pok oketo maino e weche mag dongruok, kendo koro foundation ne achiel ma koro inyalo resi kendo koro idwa lor nikech weche mag osuru mapok osebedo kochulo. Koro migi ndalo 15 ma koro regulating body owacho nang'o ni onego gi make sure ni gi ensure ni gi file returns gigo, ka nitiere any deficits gichulo within those 15 days ma mondo kik lor organization no. NGOs gi aneno kamoko ni kama onego bed ni tiyo ne jopiny ma ka ginyalo kita wechego, ka ginyalo rieyo weche manigi ng'ikruok go, to aneno ka onego gidhi adhiya nyime gi kony jopiny mondo ngima ma jopiny oberre. Kamano, Ansel, nitie weche mathoth mapontiere karka. Iwacho ni kama otemo rango gi ka ite mar 16 kirango mane twak madhi bedo godo odiochieng' ma kawuono. Iwacho kacha ni we can't spend what we don't have. Ok wanyal tiyo gi omenda mowacho ni
watiyo godo kata watiyo to waonge kode mano bang' report mano mar Auditor General wacho ni ero ok kata Auditor General mano jaga budget control of budget osocho kara kacha nitie governors motiyo gi zero nono mano ma Nairobi ka bang'e governor ma Nairobi duoke to wacho ni oyo wasetiyo gi omenda maromo milion 844 ka itiyo kod mano jaga budget duogo wacho ni gigi ok aloso ofisa kwan gi owuok e county ka biro iri nyakwara moge jomano kama gintiere mano ite mar 16 kod mamoko ma tok modhi bedo kaachiel to sani en mondo mi aranga ne ite mara kama machinglo ntiere mar mondo mi ang'o thuolo mar sodo ite mar 20 kanyo kama wadhi mar mondo mi wadhi wayuda ne thuolo mar twaka achiel mana kama wantiere ka warango gazet e ite mar 20 ntie iwacho ni en goal post ni chaka gi mologre de ben en meaning ne mar adier cha shifting goal post osote meyo machana ngato ka post wuog go ngama tie piny be go mana presa kora gi nyane no kanyo ka koro aneno ka kae koro chaka gi moket ni Ruto gi Raila ema change goal post Ruto ni goal post ne Raila ni gi mane kocha cha koro gin gi gidak man ka anytime idwa ket IBC to gi shift goal post Kalonzo to ni touchline kae no owom ma onego be ni otimo onego be no orito mondo tugo chakre to every time monego be tugo chakre to referee monego be chako tugo no to poko yier koro mage gima neno ka koro machinglo bende oketo no kae Pero kamana nyansel. Nakoro ngojo mane ma kelo giko mara gazeto kinyi makawuono en sa pagare osa ka prabish aduogo kae kod twak mabedo ai kod sani welo don kar ka otieko kod gi chon bedo ducheni makawuono wakamano yo masani kaduogo mathoth pontiere kir mara Ramogi TV aduogo ka kod twak opinye no omenda mag dongruok mag counties ni kanye county mari bende na omenda gi bede gi tiyo inya siemo gi man ka kod jolony e weche mag budget mano Steven Osedo kachel kodaka CPA Evans Ogutu jalonye weche mag uchumi kachel kodaka MCM jakanyo komiti mar loso budget e county Masiaya mano Mheshimiwa Francis Otiato waduto wada to akodi achiel karaka mar mondo mi wakonu ni piny Kenya to chopo kama chalnade kama da bedo kaya kawarango gik matimore counties wanyakora moge jwangi bedo karka mar mondo mi angwa tudre kodi achiel wenda osechopo karkae aduoko mathoth kikiri mabora. Sasa juu kuna goodie bag, acha tukupe check. Unaona ni shilingi ngapi ziko hapo Christopher? Milioni moja. Ongelesha watu wa nyumbani, waambie vile wao pia wanaweza cheza wajipaje. Nawaambia kuna Mungu juu mbinguni, wakiwa na tumaini. Wakicheza wakiwa na tumaini watashinda. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso sangwen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok dier ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial
487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All these and more in 5 days starting from $1,055 per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Nyakora mo jwango ya rekino machini mantiere kar kaw kinyi makono kinyi majaber wada to akawarango omenda mag dongruok mag counties gin kanye. Jaga budget odiochieng' manyoro nogolo report makamanya koro mujo kendo kono redo thuolo mar twak mar mondo mi wang'e ane ni omenda dibed ni gin kure to ka dipo ni gintiere ang'o miyo ok ti kodgi to controller mar budget gologa kwan gi kure ma governors moko nyalo bedo ka pingo kaka wasewinjo ka wuok kuom jakom duol no mano mara governors kata council of governors ma bende ne oloso kod ute fwambo kokalo e oboke odiochieng' no manyoro gigi thoth nyakora moge jwang' kendo wadhi do thuolo mag rango gi achiel kachiel ni oganda wadhi bedo ka uchung' kanye kata kama wantiere okinyi ma kawuono antiere ka kod welo adek achako kod welo go mwatore godo e yor mbui achiel kachiel okinyi ma kawuono an ka kod CPA Evans Ogutu matore kod oka antiere county ma Migori ma bende njalonye weche mag uchumi okinyi ma kawuono tore kodwa amosi CPA Evans Ogutu ni oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono ka antiere kanyo bende e yor Zoom wantie kanyo kod MCA ma Imbo East mano wedre county ma Siaya mano Francis Otiato ma uduto uturo kodwa kokalo e yor Zoom okinyi ma kawuono amosi no yawre kendo machiegni uru kachako kod CPA Evans Ogutu machiegni chenro okinyi ne
Erokamano ahinya lego adwa moso nyikwa Ramogi no yawre uru kumoro amora ma intie sani piny ng'ich koth chwe ben festive season koro inyamamwa gimidwa timo to chutho wadwa ng'iyo wechewa mag budget mosebedo ka iliego kata igolo gi control of budget to ipingo gi Council of Governors. Gima diera ni jogi duto te kineno chairperson mar Council of Governors en FCPA, manyiso ni en fellow CPA. To kineno control of budget be en fellow CPA. Manyiso ni gin gi paro mopogore but they are of the same profession. Koro wadwa ng'iyo ane matut ni en wach mane ma kelo pogruok e kind report ma control of budget ogolo to gi ma Council of Governors ng'iyo. Koro ka wayudo thuolo ang' watwage kwa wacho ni wan gi pachwa nikech wan independent people manyalo wacho ni wan kaka wang'iye nyalo bedo nopogore gi control of budget kata gi Council of Governors. Erokamano ahinya. Agone erokamano ahinya bende kuom thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono e chenro ni ka wan kodi achiel kachiel yana mondo mi wakele twak bende mano MCA ma East ma Imbo East ma bende en jakanyo e komiti mar budget kata maloso budget e county ma Siaya. Okinyi ma kawuono nitiere kae koda Mheshimiwa Francis Otiato oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi ni. Oyawre ahinya. I hope ni iyuda maber. Wawinji makare. Erokamano. Mokwongo bedanda duk erokamano ne Ramogi TV as a whole for the invitation. Paro ne en thuolo makende mar mondo mi wago mbaka e wachni because at the end of it en gima duong' ahinya. Gimomiyo wan kod counties and performance to kasa ma performance is in question. Onego bed nwabet mondo wagoye mbaka no yo maler. Aparo ne when the good time comes onego bed nwa dissect mondo mi japiny ong'e to shida ni kanye e counties. Erokamano. Erokamano ahinya. Kama ntiere karka kendo kawada mana achako di kaka jakanyo mantiere e komiti ni mano mara loso budget e county ma Siaya. Mheshimiwa Francis Otiato, ochalnade kiwinjo ni counties imiyo allocation mopogore opogore tainya omenda uktigodo e chenro mag dongruok kata counties kamorango gi karka kuom ranyisi county ma Nairobi noket kanyo ni ntiere koda nono omenda mapog pogi tiyo go omenda mora mora omenda makamagi pono no ka uyudo gi ka giwuok e county kata ripode makamagi gimiyo buok machalnade. Well, Cleophas, ok en wach maber ahinya. In fact, en alarming ahinya kapono chopo kama pesa bedo released to ok ti. The only challenge ma wan go ni to bende and my mbaka miwinjo ka kata governors wacho to bende pesa ni nitiere like king'iyo sani benye report ma yo ng'iyo both in the first quarter kata na second quarter mar wakai are we able to spend pesa ma wayudo complaint man team was a bit go ma face was most of the counties an issue mar the release mar pesa from the exchequer to our county governments. Ibro yodo ne like now kaka pesa manyoche no wach no bedo released mokwongo en pesa mane biro almost end of September. So technically ka pesa biro almost end of the first quarter. It means ne quarter no ne onge mara mamanya wanyalo timo. And challenge most of us or the counties are facing enibro yodo kan tire some of the items are very basic manyaka time like the vehicles nyaka move and tire statutory deductions moko manyaka be remitted because we have periods ma kose kalo so they will have to pay with fines. Kore yodo kaseche moko kata pesa man tire matin kasa man tire delay a disbursement ma wuok matin kata mar development no is not some of the recurrent, which is actually illegal, but management in most of our counties. For them to sustain their earnings, Sejimoko, NHIF deductions, NSSF, and those are the sort of non-operations, normal operations in terms of fuels and the rest. Are meant for development in terms of even paying for salaries.
to mae nikech ibiro yudo ka sama pesa ose delay for 3 months and workers dwaro ni mondo chuli, koro they will prioritize chulo salaries, tiyo kod most of the recurrent expenditures, using even the pesa mobile meant for development. Koro at the end of that all, pesa mobile matin mantiere madibedi in the CRF account, itiyo go in this other lines other than what they were meant for. It's a breach of law though, but for sustainability of those, they don't see any problem with it. Koro issue managoma doing and release of these funds. And then the second issue, and some funds on level. Koro county will have to now struggle to avoid penalties and the rest by using the little amount money again going around to take care of statutory deductions. So mano is one of the key issues here. Erokamana inya. Kapo kadhiri CPA Evans Ogutu. County ma Siaya e report mogol kod jaga budget. Une ma untiere malo Nyanza kuom tiyo kod omenda miwacho ni mag development kirango kod counties mamoko. Ma inyalo attribute ne ang'o mosebedo kae katimore. Bende japiny nyalo bedo noseneno absorption rate maru en atamalo 10. To kuom atamalo 10 ni tiende ni omenda mosebed ka imiyou e county e weche mag dongruok usetiyo kod omenda maromo $475.4. Mano mamiyo atamalo 10. Iluwo kanyo kod county ma Homa Bay man kata kod atamalo 7. County ma Migori ni kod atamalo 4, mano absorption rate. Kachiel kod county ma Kisumu mantiere kod less than 1% kalure kod nonro machalo kama. Kama gintie gi duto oganda penjre ni bende waneno gigi machiegni kodwa. Absorption rate mar development gin atamalo 10 e county ma Siaya. Ine committee maloso budget. Ma e diri mar wach koso? It's true. Mane adiera mar wach nikech ibiro yudo ka like right now the absorption ma we are rated at are based on major projects ma we've rolled over from the last financial years. Koro yudo ka sane we had projects ma were running and more so like the stadium, the surgical theater, and the Migwena Center. So we have got some of the major, the Paline Bond and the Palines, one called major projects, Mawa carried. So in reality, these absorptions are absorptions that are brought forward. But can you the actual current budget for the first financial year, it's not, it might not be giving us the true picture. Like when we finished up our first budget, this budget, the delays from the controller of budget or approval of this budget, what the first financial year, like most of us are currently doing our procurements, the first procurement of the budget, and we are almost ending our, this quarter is almost ending. To Koreka, we are struggling to advertise jobs, contractors are yet to apply. Come on. So what you see, well, I will say, because that also forms part of our budget, those spending bills and what has been brought forward, it is true, that is the true picture of what we have in Siaya. That I will say, well, others are not able to even absorb what they carried forward. But kudos to that mega is still, it's a very little absorption. Because if we are only talking about 10%, today we are in September, we are in December. We ought to have done even more than half of, more than 50% of that budget. So I will say, yes, that is what it is. We have tried to do with our pending projects, but we are not doing very well in the new budget. Erokamana inya mano Mheshimiwa Francis Otiato mabende bete committee no mano mar loso budget county ma Siaya MCA ma Imbo East otwa kodo chela kene county ma Kisumu adana kele twaka CPA Evans Ogutu mabende odana gogo mbaka ni omiwa paro kalure kod kwan mantiere kar kanyo county ma Migori mabende in county ma iwuok absorption rate winjo niero nitiere kanyo kuom omenda maromo $2 billion maponono county ma Migori yudo absorption rate maromo atamalo 8 makele kacha $170 kod 2 kete kanye kaka achiel kuom counties mantiere kaluo to bende oganda nyabedo kod ng'eyo ni atamalo 8 ni onego bed no bed adi mondo mi owach adier otie yo makare chaka ne kodi CPA Evans Ogutu.
mokwongo ago erokamano ahinya for the opportunity mondo mi wawuo gi jokanyanam. Mar ariyo onego wawinj tie report ma ogol gi control of budget to gi mipingo gi Council of Governors. Jokanyanam nitiere budget ene wings ang'wen. Mokwongo nitiere wing moro miluongo ni budget formulation. Formulation ni chik omiyo county teko from the CEC member finance ogolo ga gimoro miluongo ni budget policy paper. Budget policy paper ni odhi owacho go chenro gi plans magin go kaka county gi gik magidwa timo to o circulate ne department kata thematic areas te mag county. Kendo ging'iyo magi consolidate gigi matimne public participation magi kawo budget ni magi tere od bura. Sama gitere od bura emwa yudo ka waheshimiwa gikoro donje wadhi e second stage miluongo ni approval. Gimbe ging'iyo ka paro mane executive ogolo bo align gi paro mane ogando yiego. Gimbo yiene gi chik mar timo public participation ka ging'iyo gigi to yiene gi chik mar ng'iyo ni nitiere jok moko manyalo bedo ni kata executive nyalo allocate pesa moko ma very unnecessary ka gi ikete programs mok nyal konyo development mag oganda. Omiyo tok mano gi ichako tim budget ni ka od bura moting'o mheshimiwa gini osepuodhe mondo mi koro itimo ne budget third stage miluongo ni implementation. Ka ema control of budget nitie. Article 228 mar constitution omiyo control of budget power mar ng'iyo kaka budget tiyo. And that is very important. To nitiere chik moro ma counties ok dwa ng'iyo ni ok en kata article 228 mamiyo Office of Control of Budget thuolo. To nitiere Control of Budget Act 2016 ma nyiso ratiro kaka pesa onego bed ni igolo gi kaka itiyo godo. En ang'o ma dichand county government gi Council of Governors? Report mineno Control of Budget ogolo kineno data go kata table kata annexure owacho ni source of that report is from the county treasury. Manyiso ni information moketo ka en oketo gi mana kanyachiel o consolidate gi to giduto giwuok kuom county treasuries. Manyiso ni counties ok nyalre report ma gigolo giwegi. Control of budget consolidate gi to golo pache. Paro mane mogolo kaka control of budget. Budget ki implement nigi sections adek. Kikiti gi moloyo 35% kichulo godo salaries. 35% should be the optimal ratio mar chulo personnel. Manyiso ni kik wakaw pesa waduto mobiro ni wachulo go mosara. Kik okal kiwango moro moketo optimal ratio mar 35. To mar ariyo chako kidni kik ikal kendo 35% kitimo go gik miluongo ni operations and maintenance. Then idong gi miluongo ni optimal ratio 30%. Mano onego bed ni kelo e migawo mar development. Ang'o miano ka iyie gi counties mokelo zero development? Iwacho ni pesa mane available for the first quarter ne en about 87 billion. To pesa magigolo ma treasury no se release to the CRF to tiyo en around 55 billion. Manyiso ni implementation stage ka nigi problem. Cleo king'iyo pesa manobiro mar 87 billion which was available ng'iye ni county national treasury nyonindo gi pesa county mar June mar about 30 billion. Alafu pesa mochako ornegi en mar July. Koro manyiso ni kane gitieko September ne gibando pesa mar August gi September. To chutho ne ginyaka gi pesa manonindo machoncha. And then pesa moro bende giketo mar own source revenue king'iyo report no mar about 8.71 billion. Pesa mane ginindo go accounts gi kaka counties e CRF ibro yudo ni en over 11 billion. Manyiso ni kata nokor ne gi pesa mar June cha to ne kata mar May notamo gitieko. Mane onindo nyaka account over 11 billion. Ang'o mwatemo wacho ka? Koponi in gi 87 billion available for you. Onego bed ni 26 billion the issues mag development.
ok onego bed ni wacho niya ni pesa mobiro no ni ok nyal konyowa e development nikech development itimo kama onge pesa mirito niya ni pesa obigo katim development. Government nigi gimiluongo ni commitment accounting. Commitment accounting en niya kopo ni onego itim program moro ni los barabara ichako gi procurement process. Procurement process midhi e tender committee midhi award ma ng'ani chak tiyo matieki mami certificate of completion. Inonego ni wachwa niya ni pesa to nobiro to wan mana gi pending bill ma pok wachulo ng'ani to ok ni ok wa absorb. Koki absorb manyiso ni ok plan maber. Mae gimomiyo wawacho niya problem mobedo from this county is absorbing less than 10%. It has nothing to do with control of budget. En cash flow management e counties magwa. Omiyo wanyakie gik moko mwayudo maricho to wang'i kaka expande mondo bednwa maber. To kik wagore gi control of budget on the reports mwagolo kendwa from the county treasury. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu. Akele twak jalony e weche mag loso budget mabende wan godo e studio okinyi ma kawuono mondo mi okonwa ka magi e chenro matimore ga alwora mokwongo rwakini machiegni Stephen Osedo e chenro mar piny okinyi ma kawuono to kama wachake omenda owinjo ka ywak mantiere konde mopogore opogore to duol mag governors osegolo duol mare ma giwacho ni ok wanyal tiyo gi omenda ma ok omiyowa. Mokwongo giwacho kanyo ni we can't spend what we don't have. Governors ywak moko ni omenda gionge go. Controller mar budget osewacho nade ni omenda ichiwo e counties to ponono oket gi chenro mag dongruok. Mano ka penjo sani omenda mag dongruok gi ni kanye machiegni moso kanda wakae to ange duoka piny kamano. Erokamano ahinya Evans and Cleophas Pole akawo thuolo makende mar mosowa oganda ma joluo ni oyawre uru ageno ne uchiew maber mos kuom chopo molewo matin kaka isewacho iluonga ni Osedo Stefan awuok e county ma Homa Bay to kendo topic ma kawuono ni omulo chunya mokalo. King'iyo mana kaka CP Evans owacho omenda madhi e county king'iyo dweche ariyo mokalo nwaneno ka Mbadi ma en CS ma treasury nowacho ni onge pesa mora mora mag national treasury ni odongo mar counties mar higa mokalo. To mar ariyo awinjo ka mheshimiwa Masiaya wacho ni ntiere delays manobede wach mag oro pesa. In fact kata king'iyo gima jo council mar governors chairman ondiko owacho ni ok ginyal spend gima gionge go. To apogora kodgi nikech counties ma ineno ka spend zero budgets on development to ntiere counties moko ma spend gi to gin ne giyudo pesa kanye. Koso seche igolo ne ji pesa ipogo ni ma we odhi e county ni ma county ni ok wamisani. Counties yudo pesa kogole mwuok e treasury kacha to dhi ne counties te. To gima timore counties wa en gima lit ahinya nikech kiyudo pesa makonyo jopiny madhi ne jopiny ma direct en mana pesa mar development mana kaka Evans osawacho ni en 30% of the budget. To mane miyudo ka pesa no ok ti kode to kodhi e weche mag mshahara gi gik machielo gi tiyudo ka gi spend ma sani ende wane dwe mar 12 karibu dweche 4 nyaka wachaki financial year ni to gisa spend ma samoro jomoko lawo mana 30%. Inano koro mano ng'isi nang'o? Ng'isi ni counties wa ok o prioritize weche mag dongruok. To mar ariyo en chochni weche mag planning kich seche michako mi plan onego bed ni isang'eyo ni mae pesa mwadhi yudo be kaka budget wacho ni ing'eyo ni mae pesa mwadhi yudo kaka one county ma Homa Bay to magi projects mwasatimo manobedo approved gi county assembly. Maseche ma pesa cha biro nego bed ni in isatimo tendering te ma kugine ne makata tich osetim ka pesa biro titima ng'owa ini chuda. Koro gimwadhiera ni counties moko suspend nyaka 0%. To king'iyo development counties wa Cleo inyalo ywak nikech sani endi kidhi e osiptende mang'eny counties wa giminyalo yudo en mana Panadol yath onge. Sani endi doctors osaissue notice strike
in 21 days. Mangiso nango onge gima dhi mbele county en ten gima lit kabisa. Koro counties owek mix issues. Giwek kelo ni wakwanya spend gima onge no. Gingiswa ni wayudo mathin kata bed mana bilion achiel ema ne yudo. Bilion achiel ni asetiyo kode magi kode kama. Koro ma okatimo nikech pok ayudo pesa te manonego mana bede allocated to. To kwa in pesa mumi kata bed mana milion 100 to milion 100 no pok itiyogo kata ndururu. Ng'ami inyo, jopiny ema inyore. Sani endi Cleo kidhi koth ne chwe mokalo, kidhi yorewa makaluo. Kaka nitie yo moro e gweng'wa ne ing'isa ni sani endi koro jo piny wacho ni wadachako pidhe rabuon. Kech ok ng'adre. To nang'o? Iyudo ka pesa manogol mar development ok tigo. Gimitiyogo en ni gichulore mshahara gin giwuotha. Iwacho ni sani MCAs wamiel mana Kisumo. Tang'o miyo mano timore nikech choch ni e weche mag planning, prioritization mar dongruok mar jopiny onge counties wa. Erokamano ahinya. Adhi ne county ma Kisumu kanyo tude kod Mheshimiwa Francis Otiato. Iwinjo seyo memedo biu ne telo mag counties. E thuolo giduto Mheshimiwa Francis Otiato, bende iparo ni oversight osetim e yo moro malong'o ka orango kaka omenda mor ne counties tiyo kuom ranyisi. Wawinjo kanyo mantiere kata counties ma Migori, county ma Kisumu, ma Siaya kod mano ma Homa Bay. Nitiere dwaro mopogore ni omenda gadiero nego neni gitiyo kata ne jopiny kuonde ma gintiere. Adane mondo mi waranga ne ka wayudo thuolo mano mar tiyo. Kuom ranyisi e county mano ma Siaya, omenda ma itiyo godo kata moseti godo mawacho ni en motelo e Nyanza mangima kuom bedo kod atamalo maro mapar. Tiende nang'o ka yudo ni gigi duto timore to tend governors wacho ni counties osebedo ka kale midhiero maduong' ahinya kendo kuom dweche adek miwacho ni dweche adek mokwongo gi omenda no kochwal ne counties. Dibed ni counties nie chong gi manyaka sirkal mamalo winjgi to sirkal mosebedo ka rem chopo kare winjruok magi kod sirkal ma counties. Erokamano Cleophas. Again, watch ne sirkal ntiere the actual work mwatimo kaka sirkal to nitiere the academic work. Owacho that this is the ideal situation, this is how it should be done. Anyalo defend the works at the county governments because again there are issues moko ma are the whole process and multifaceted. Like one of the issues and the budgeting said like one of our experts they have said moko kaka like now when budgets kwanya local budgets by around 30th June and the rest, then how does it hit up to December that the budget man to pass from 30th June has not been utilized. Maybe I say award mose chiumo tijimoko chak timre. That is a technical delay from our executive though. So again, libro yodo kase chimoko kipenjo kuwa penjo in like yodo kasa mwade from the budget processes. Kuchupo sa mwaka le budget. It has to go through the whole process. Manyaka the CRB approves it. It could go Kojak Bedo keyed in. It's just a heavy long process. Technically, it also causes us a delay. I will watch about land TJ. You know, one before we land the TJ, anybody else will always want to ask you to be teach one and more land on it. Any budget nyakanga urungwa kongwa nendo budget nitiere koso onge. So once we sell also budget ng'eny ne sani kata most of us are doing ibro winjo ka like argument mo wan gone it is not necessary ni nyakanga yod pesa. Cleophas, we are dealing with jo ng'eny businessmen or the contractors mar working kai gin jo ma ikorgwen kage. Ngato say invest pesa ne in the last financial year jocho me ticho tiyo maybe you're going to teach maybe 20 or 30 or 40 million and loans a bank and so on. This is a new financial year.
pesa moro chapoko bedo released, idwa lando tiji. Adwa nyisi with certainty ne sani. Look around, what problems mo wan go sani. You will see it in Kisumu, you will see it in Itoba Bay, some part of Sia, that even the rates of people applying for these works is very low. Ngeje kata wajon bwana, TJ counties ano kadwa. Idi tiyo pesa nito kuchuli. Because, so ibro yino kata yes, the main people makoronyo chunge are having muscles to work. They also shy off from doing some of these jobs. And then again, okdan wachue mak wachulo jogagi. Like now, Nani say my colleague there is talking about what you could pesa mangay a recurrence and paying of salaries. Engineer madwa dhindarani, ergenye tinde mani school, and called statutory deductions maga NHIF and so on. Manyaka chul. So ibro dokasa mapeso ukumatin jog bejo. These are our employees. My bende nyakang iter nyitindigi school, nyakang be gede hospital. So some peso kumaten mo biro maten sha. So this is the cause of these issues. It is not good. These delays, these systemic delays, are being caused by us. The only thing was I identify kama problem here. The discussion will be how do you make it better. One code challenge man ka control our budget to one code technical challenge within us as the counties kasa mosel also budget. When it comes to a point of absorption, what do we do? I don't mean perfect example. Kaga korosane would me go rio achano morokanya. You go come to be dalawakai. Most of our roads are earth roads. So gina ndiri mopa ya twa only maram. Sane, if by now ukwatimo tendering marinderi nigo. Matende ne sane kapono atimo tender to the normal statutory periods midwaro maybe 28 the KSHU notice the notification of the award which upkama tijini a lot of us we are headed to a very wrong direction nikeche ge sane gimade timre ne kanyo land kada teach sane to will go up to around January kapok these works are awarded to samawa deni koth chwega matene na Ramadan the loss anege koth ni onge. So majority and most of our counties the whole of this December nderi go kagagirichono we are going to have it like that the whole of the December up to almost mid-January. Ingene matende ne in jo Nairobi mabiro dala ubira ko ekre no dware ngi chuodho to mheshimiwa gigi no nyalo mana ko sudo mapiyo nikech kinde mantiere gigi no nyalo loso gi yo machal nade mondo mi uketi un gi ting mane kaka mokwongo jogo mantiere assembly mano mar keto sirkal mondo mi otim tich monego beno timo ne jopiny kata dhiro kata sirkal mamalo mondo mi gigi duto bi ka omenda leo mag bire counties wawinjo mana ka governor suoyo poko winjo kata MCS e forum magu kuwuok oko mondo mi use sirkal mamalo kuom leo kelo omenda gi counties de benien rem korka koru. Clever Sawachone, this is something and cross cutting. And when I get a better way dealing with it on our side, kaka assemblies. Ibro yodo kata nasia kai. Sane with even that little 10% we have achieved, it has been pressure. In parliament we have to this department, why have you not requisitioned this department, why have you not have you not done this? But again the back and forth one role play our political side of asking questions, then they will also give you responses. We are waiting for approvals, we are doing so Cleophas, we are not helpless. But our push sechemoko no response mar governors wapenjo gi penjo to gidwoko and this is the state of things. Pesa poko ayudo our CRF accounts are onge ginene gimadando atimi onge. Now our senators this is also another challenge that most of the things now to the level of pushing national government to release pesa or protecting the interests of the counties squarely relies on the hands of the senators. So one governor senator, then senators should be picking it up with the national government, directly to tell us pesa wana kanye.
this question, how I wish in some money, you would have brought us some of these our intellectual senators to tell us how are they allowing the national government to be holding on to monies without questioning. Gilworo gabiro Ramogi TV wabo manyogi ahinya wabo yudo kata thuolo mondo ayudo kata senator mari Masiaya ma Homa Bay kata ma Migori mondo gibi gilero ne mathoth matimore kar ka ero komana nyamo Francis Otiato ina mondo me adhi penjo machielo mabeda gi thuolo mar duoko bang' kase duoko to sani penjo ne mada chako kodi CPA Evans Ogutu e report ni bende yangore kar kae ni nitiere counties man gi accounts mathoth ahinya kantiere gino manya bedo kae kawarango achiel kachiel kakitiyo kod omenda mopogore opogore kako okete pen chike mapachoka mano korango Public Finance Management Act mano kama entiere karkacha gimo wacho kotenre kod kakitiyo kod omenda kata accounts monego beni rango omenda gi duto mantiere accounts mantiere onego beni keto gi duto Central Bank of Kenya kata CBK enango manya bedo ni timore karka ma idoka county achiel kuom ranyisi county mana Nakuru liekora report nitiere kod accounts maromo 301 e counties mamoko makaluo kama kaka gipogore accounts magintiere godo Siaya nigi accounts maromo 37 Homa Bay ni kod 29 Kisumu ni kod accounts 16 Migori County kwanno poko yangora ahinya ni adima untiere godo to kata kine untiere wacho ni nitiere multiple accounts ma county run dipo ni kae kama omenda moko nyabedo ni liekore ni lale mabiro dongruok makor gwenge. Ero kama na enya Cleo mokwongo adwa wacho ni Mheshimiwa Masiaya nitiere kaka un gi teko e lwetu mar tiyo kendo ng'iyo report mar control of budget gi mainyo ga members of the county assembly ni most of the time kikelo ga budget implementation and review report e county assembly tidwani igo e panel mondo mi wach no ber kata korach ere gimomiyo county Masiaya nyalo bedo ni pod chulo employees a manual payroll mar around 89 million ung'eyo malongo ni that is contrary to the regulations that have been put okinyal chulo employees manual onego chul gi e PPD ere gimomiyo revenue maru pod underperform nikech control of budget wacho ni uketo target mar 1 billion to kwata mokwongo korumo no chulo mana 140 no choko mana 140 million manyiso ni you are at about 13.5%. Koro Cleo adwa wacho ni king'iyo the recommendations by the auditor the control of budget to king'iyo response mar members of county assembly gitemo dino to kata king'iyo the letter mane council of governors ogolo they are being a bit clever with the information ma nitie giwuoyo mana pesa mano donjo July onge ng'ama ni pesa mano donjo July no donjo 24th September to mano megi mano nindo mane nitiere mane gin go chabo gidwa wuoye be ineno ka barup gi ok wuoye to kata pesa magi choko on sales revenue to gi pesa mane gin go accounts gi ok gidwa wuoye so ne any information mabeda a bit clear back to nini back to mi penjo ki Cleo come on awacho ne number 1 there are regulations manoketi there is a public finance management regulation 82(1)B chiwo ne okonego operate commercial account unless nitiere chenro momiyo commercial accounts go iketo kaka the facility improvement financing to facility improvement financing ok dibed go accounts 76 iwinjo kura na wacho basically ne governors kata kineno response margi gitamore atama ne ni accounts gi ma commercial gi nyaka gibed go tang'o miyo control of budget wacho ni gino rach jogi timo requisition koa kuom control of budget to control of budget approve pesa igolo from the county treasury to the nyaka departmental accounts kata iluongo ni recurrent kata development to jogi ok dwa tiyo gi pesa ni nonyisi ni chul Mheshimiwa Francis to dwa divert pesa ni odwa golo ni pesa ni dwa dhi wuoth kamoro koro omiyo ka gidai ore commercial accounts gi e gimomiyo control of budget wacho ni you are operating accounts contrary to regulation 82(1)B
of the Public Finance Management Regulation. Weuru yaw accounts gi nikech gine chenro ikethogo pesa kata itiyogo mondo mi corruption obede kaw. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu. Stephen Osedo, adani komente weche makama koso yuocha waka osedi waka onge yueyo nyaka ng'wadhi nyaka saa 1:50 ka ng'watieko kama nitie karka account ka account ntiere karka ang'eni ang'ayo thuolo mara mano mar Francis Otiato ang' aduogo giri mondo mi ang' duok penjo makamago mapono ni ntiere godo ka ng'era duoko CPA Evans Ogutu to sani Stephen Osedo accounts gi thoth to giduto winjo kama gintiere county ka county nigi commercial accounts mathoth ahinya moyo 10 tiende nang'o kama nitie ka momenta gilale. Erokamano ahinya Cleo, to ka komente wach mag multiple accounts ma control of budget of flag to oken mana sani endi en chandruok ama tabu mwasebedogo karibu nyaka ne devolution chakre nikech ging'eyo ni commercial accounts gi onge ng'at ma king'iyo the main county accounts ka sema pesa wuok treasury to the county accounts either development account ama recurrent account iyudo ka trail mar kaka pesa tiyo inyalo lume e yo mayot gi jo auditors kupogore gi to king'iyo commercial accounts magi maintain in commercial banks gi magi accounts ma counties operate gin giwegi en gima onge ng'at mong'eyo ni to pesa di manodonjo to pesa di manowuok to pesa manodonjo ne no akanye to timang'o iwinjo koro magi iwacho ni gimagi conduits kama pesa lale kuma pesa ikwale ana wacho ga ni pesa ok lal kech sani kawe 1,100 e wiye ka to kok ng'ato kawe to kan naduoga ayuda koro en pesa ikwalo koro siche accounts miyudo ka counties keto mang'eny gi magi e ginene magi kwalo go pesa iwinjo to pok gimiyowa nyaka ne wachak penjo en conversation mwasebedo go ndalo mang'eny to pok wayudo answer ni to ang'o momiyo county ma Homa Bay nyaka beda gi accounts ma ingo 209 accounts gi gitimo gang'o en ang'o koro wadawacho ni ng'ato ka ng'ato waziri ka waziri nigi account ne mar county koso en jatich ka jatich e county nyaka bed gi account ne ma ka pesa wuok e treasury to donje mondo mi gitim go tich jopiny to ma pesa jopiny monego bed ni dhi account ma ka wagi nene kwada timo audit kaka wan jok maluwo weche mag pesa jopiny onego bed ni wang'iyo ni pesa ni nowuok account ni no receive pesa makama to mai kaka pesa notiyo iwinjo to seche makoro ging'eny ma nakuru bedo gi 311 Cleo kata imbe donkore okaw $1,000,000 ginene ka koro ko okaw pesa wachni kata en mana kech pesa malal to ng'eny yudo ka pesa ma kata mana $100,000 koro poge ma $500,000 ni account ni $10,000 ni account cha in seche mibiro timo audit igike account mar 50 wiyo sam ginene oserokni to mane gima gitimo mondo mikik wanon kaka gitiyo gi pes jopiny mondo mikik jopiny kik bede gi ng'eyo kaka pesa gitiyo nikech seche ma koro ang' in gi account achiel cha to an kaka janon buge ang' nang'iya ni pesa nodonjo makama to mae kaka notiyo mae pesa ma ok unyal account for to recommendation mantiere kar Stephen Osedo en ni iwacho ni accounts duto moko puodhi magin commercial gi duto jaga budget chiwo paro ni onego lorgi bino ni counties gi oikore matimo gigi nikech ng'ato obi omak ne bonde okoni ang'o mondo mi lore kata en ang'o manyabedo ka timore en goodwill mar ng'a mar mondo mi chenro gi odhiro erokamano ahinya Cleo to wakawo ting' mapek waketo ne control of budget e weche mag dongruok gi operations mag county to wiwa will ni kodhi e weche mag accountability duol ama iwacho ni the entity ama institution monego bed ni timo accountability ama enforce accountability county kata kapok ochopo ne control of budget en county assemblies kapok waseyo ni tang'o miyo
counties okoloro ginene. Jo assembly gin giwacho ang'o, wan gi Mheshimiwa Tieta ang' nolerwa ni to gin giwacho ang'o e weche mag account mang'eny gi, koso gin gi parapara ni account mang'eny gi ber. Pok waneno report manowuok e county assembly mawacho ni county wa ma Homa Bay nigi accounts mang'eny. Governor recommendation wa wan kaka jo public accounts committee wacho ni mon milor gi, pok waneno report machalo kamano. To controller of budget to year in year out wacho ni accounts gi geny ahinya. Nineno kata ma ginene ma nen Bungoma manigi 358 iwinjo. Ting'iso ni loru accounts gi mon mi wabed gi accounts mopuodhi ma kaka an control of budget to gi auditor general wanyalo ginene ma kwa biro audit your financials to wan gi account achiel ma wang'eni mae machieko opuodho. To ng'e gima kelo shida kanyo en ni onge teko ama chik momiyo control of budget kata auditor general mar dhi ng'iyo, I would call them private accounts mag counties. Nikech control of budget gi auditor general, they are mandated to only audit what we call public accounts. And public account, magi accounts ma counties oyienegi gi chik through the PFM Act mondo migi giyaw. To private accounts gi magi gunde ma pesa ikwale. Kamano. Ang'eni mano e kama wada penje kar ka bende Mheshimiwa Francis Otiato ka entiere county ma Kisumu. Mano Mheshimiwa mantie committee maloso budget e county ma Siaya. Mheshimiwa Otiato, bende in kod ng'eyo ni county mari, county ma Siaya ni kod accounts maromo 37 kalure kod report mano mar jaga budget kata controller mar budget mano gol mano ma kodweche adek mokadho. Magi accounts musebedo ka operate county ma Siaya. Bende ng'eni gima kama nitiere to bende paro ni kae kama omenda gilale mano mapiyo iwe kanyi kod nadong gi thuolo madeka par to pod an gi penjo mar on source revenue mapok atieko godo. Cleophas, given under watch, we should just stop being lazy. You know, right now, the more they go better, they don't have problems with accounts. The more they go better, I know what you know, controller of budget, what you know. One code 37 accounts, Masiaya. Ginmage. So what are the purposes of this account? Cleophas, some of these things from what team, like you look at the act mar identifying our health facilities. In the truth, and even some of our facilities, and in fact, in the county of Siaya, we passed some health act about retentions of these monies at the county level, at the facility level. Nyocha wanga program moro miyudo ni kata linda mama programs ma pesa mabiro in the health facilities gi jogi tiyo gi collect revenues then gitingo pesa te gitero Siaya then mondo mikendo pesa no wuog Siaya mondo bi nikech bro yudo kata kanye wayudo mine like now linda mama. Let me give a perfect example on how linda mama used to operate. Mama osebiro nyuol ka nitie pesa mabiro reimbursement to the facility mondo bene chulo gimanyicha ne mama ti kaka ne mama nyuolo it about 15,000 mondo bene miyo mama base ni timango yen gi gik mano tiyo gogi. You know, these are gik mane services mobedo offered this facility. Sama pesa ni obiro mochoke makendo chako dok process mar duoko pesa ni to the facility takes more time to mane me yudo ka seche moko jowa kuro chopo kama waonge yen. It is allowed and it was approved that this time facilities awinjoka CPO wacho kacha ne yes unless for facility improvements wanyalo our accounts. Now, which are these facilities that are allowed to open an account? Today, one called sub-county hospitals are charging. How many sub-county hospitals, if they are allowed to charge independently and have their commercial accounts for the purposes of retention of pesa maginogo? One called how many sub-county hospitals in Siaya? If they are 35 and each is having their independent accounts at commercial banks to retain their monies, then technically we are only having 2 outside for the 37. So accounts more actually, to avoid just creating alarms, accounts me watch on normal in 37.
And money, to what are the purposes? Are the purposes justified? If it is justified, then it is not about the number of the account. So Nakuru, and you look at sub-county hospitals or those other facilities. Currently, one called Kibiros here, one called FLOCA programs. FLOCA, the national government, the financials, so do are only a kibid called a special account, mikete ukete pesa, to koreka gikete magelika. All these accounts makes money available for easy operations, and it is ring-fencing some of these monies. Ne ka en pesa mar climate change o kwadwar mendo miyanke du wachno no pesa no nyo chulgo salaries, no pesa no sibinyo the emergency moro wadwar ring-fence goluru maru wakelo maru watu waketi in this account to what identify projects to team. Same katasani and put kata wiri kata god masia magin 37. If at all our ward development funds will be generated more yield accounts per ward, mapesa geteko biro to requisition bedo made to itere kacha a ward directly, then the controller of budget is approving spendings on those particular accounts. Ude ubeni so wa pesa makama account makama ne wa approve makama in 37 accounts if they have audited them. Nitie kama pesa lal gomondo mi walunto angomo mi no ya account ni tangomo mi allow mondo pesa they lal from this account. So I think that should be the position, and that is my position. They need to work more. Yeah. Erokamana. Ngena ngadu iri mondo mi apa chimu gi kotenre koto akmano godo sani. Angadu iri kanyo mondo mi angin konwa on source revenue masiaya. Edweche dek mokalo wacho ni nitie malo kirango kod counties mamoko kopore gi Kisumu ma en boma angin konwa kanyo paro kalure kod budget machalo kama kata paro mar weche mag omenda gi yena mondo mi akela CP Evans Ogutu iwinjo penjo mabende Mheshimiwa Francis Otiato okelo kata ma udhiro ni kanyo ma ng'inyalo thuolo mar duoko ang'i duoke to sani warang'ane kaka omenda kopogore kata imadoje counties gi osebedo kae karengo kata katiyo wasebedo kode chenro mokalo kae CP Evans Ogutu kendo sebedo kae dhira ahinya weche mag on source revenue e counties wa makaluo nyaka sani kirango kama gintiere giduto giwuok e weche moko minyalo yudo ka ni gin health related fees kata facility improvement fund nitie mag land rates nitie mag appropriations in aid kaachiel koda ka thoth gin facility improvement fund tiende nango kama ntiere karka mae kama oganda kata county osebedo ka gole omenda mamoko mantiere dweche adek mokalo report niero yango karka ni county ma Migori ma county miwuoke osechoko kanyo omenda maromo million 85.6 Kisumu million 259 Homabay ni kato kod million 100.8 Kasiani kod million 120 kod adek mano ka irango kanyo choko mosebed kanyo ka itimo e counties wa mae anga mi thuolo mono mi angi duoke tangi mena gi wach mari mogika CP Evans Ogutu kan waloro kawuono. Pero kama na ina Cleo kuom penyo maber in terms of on source revenue mokwongo go erokamano ne Mheshimiwa Francis Otiato ko penjo jo control of budget ni accounts gi gin mage tabro nikech wapuonjre apuonja kango dhi financial statements mane gi prepare for 2023-2024 like 2022-2023 to 2023-2024 obro yudo gi county treasury obro yudo ka giketa next year's mag accounts gi gima gitimo. In fact, control of budget has nothing to do with them. And wacho ga wacho ni gitieko nikech county treasury mo kautero ne gini magi accounts wa. We don't even oken tij mar control of budget mondo mi onyiswa ni magi gigi duto all the data wuok e county treasury. Their purposes the county treasury ko kwayo nikech onge procedures mag assembly onyalo kwayo mondo mi onyiswa ni accounts gi gin mage and what are their purposes. On issues mag on source revenue. Come on. On source revenue, one of the things manyalo kele mang'eny en gimiluongo ni facility improvement financing. Facility improvement financing ne nitiere ga Act for Universal Health Coverage momiyo osiptende wa teko ma choko osuru moro matin ne jowa modhi e yudo thieth. Ibro yudo ni jowa mang'eny gimomiyo en emobedo ga haya nikech onge kaka ng'ato nyalo pando tuo. Kituo idhi osiptal to nitie proper revenue structure ma ichoko tibro yudo ka onge kaka inyalo epe
nikech en pesa michoko depending on the services ma wayude e osiptendewa. Kiyudo ka nitie county manitie kode mang'eny manyiso ni nitie facilities modhuro ma offer services mag thieth mani malo, emomiyo ginyalo bedo ni ginyalo choko ushuru no mang'eny moloyo counties moko miyudo ka osiptendewa pok obedo gi facilities maber makawo pesa ni to ji mang'eny refer ni kata maybe kiwuok Migori tiwacho ni gini ok anyalo yudo thiedhni ka, koro maybe anyalo dhi yude Kisii, anyalo dhi yude Eldoret. Koro yudo ka facility improvement financing mal Eldoret ni malo moloyo. Koro gima wanyalo temo kwayo en ni at the end of every financial year, members of county assembly to gi governors magwa onego bed ni ng'iyo adieri ni en ang'o monego giket infrastructure mo improve that kind of revenue. Other revenue measures mag counties to wuok e finance bill. Ing'eni finance bill en omnibus bill, to finance bill mar county to nitiere article ma wacho ni county omi chik mar choko on source revenue and then the land and property rates. Omiyo magi duto gichoko kalingana gi targets magiketo. Koro katieko leo kik wakel rudhao e kind control of budget to gi governor. Control of budget en constitutional office ne nitiere gima nomiyo wan kaka oganda nwago katiba mo wacho ni wabed gi independent office manyalo ng'iyo budget implementation. Gimotimono en tichne. Chutho ji ok ohero ga ng'ama penji magi. Onego wadhi mondo mi pesa duto mosewuok e national treasury kadhi e county revenue fund wa comply kar bedo ni ni koro wagore unnecessary. Erokamano ahinya. Erokamano CP Evans Oguti lero makaro wacho ni kik wagore kod jaote en mana ng'ama apis ochuo kanyo kod katiba. Oganda sani bayo kidi kuom controller mar budget osebedo kae rango ni kato suodo yo machal nade. Wach mogik mari Stephen Osedo ka warango ka counties onego bed ni rango report magiro ni mondo lokruok obine oganda wa kinde momiyo waneno ka koro orumo. Erokamano ahinya Cleo. Mokwongo mana ka jiwo gima CP Evans owacho ni control of budget en tich ni maduong' en ni ong'iyo ni to pesa oganda bitiyoge yo makare. To seche ma counties oloso budget be gitimo gik moko kaluwore gi budget mane giloso koso gitimo gik moko oko mar budget. Ko to buge ama report mineno oketogi en okaw ripode te ma counties omiye to consolidate. Magi ok gik modhi obed e ofise Nairobi ka ni mondo basto oloso gi to ogine publish no. Magi reports ma counties mochiwo. Koro seche miyudo ka counties kwedo report magine magigolo koro dhiri manono ni to kare ng'ama wacho adier. Kich kama ripodi ma ine mimiya ta anatimo mana analysis moro matin ta consolidate. Ang'o miyo koro itamori ni koro ma ok ripodi. Koro waweuru ginene, waweuru gore gi independent officers makonyowa enforce weche mag accountability. To mogik dawach ne kendo akwayo ahinya ne governors wa ama counties wa makaluo. King'iyo dongruok ma kaluo pod ni piny. To seche makoro budget biro ama report mar budget biro ni dongruok pesa mar dongruok watiyo kaka Homabay watiyo mana gi percent ama tamala beach ken. Bedo malit nikech kidhiye ing'iyo gik monego bed ni pesa no nyalo konyo to ng'eny kabisa. Awacha matin ni king'iyo yo ma yore wa makaluo makasingo out yo madhigo dalawa mowuok Misambi kadhi Omuga makalo nyaka Pombo nyaka Kolweny. Sani endi koro wamanyo jok manyalo miyo wakodhi mondo wami wapidhe rabuon. King'iyo report ni an kana somo report tiyudo ni county osetiyo mana gi percent 5 to yora to rach ma ka ginene to monego bed ni litna kabisa. To mogik en ni onego bed ni wa prioritize weche mag dongruok. To weche mag jopiny be nyaka koro wuog oko mondo ming'i ripodegi e yo makare ma gipenj ni to mheshimiwa MCA kich mane ng'at mawachiegni go
e gweng kucho. Mheshimiwa, report ne wacho ni utio county iwini wachi ango. Iwinjo. Tok ni walinga linga manya koro gik moko kethre ni koro kwacha kugo. Erokamano. Erokamano nya Steven Osedo. Nya koro mogiyo winyane wach mogi ka ukoma Francis Otiato mano kantiere county Masiaya mabene jakanyo budget committee mar budget e county no Masiaya mondo mi wawinjane sani wach mare mogi kote mare ne county samoro los kata gi governor mare kod weche mamoko mapod otenore kod weche gi mag budget ma ka wantie kaka watie ko Mheshimiwa Otiato an gi thuolo matin dakika achiel mar mondo mi watie kar kae koro. Erokamano Cleophas, mokwongo adwoko ni erokamano again for luongo mondo mi wawach wechegi. Well, iseneno kanyo Cleophas kama problem dibedie maduong' ahinya en ni wabende en kidie mobayo seche moko but mondo mi waket ng'ato ka ng'ato titije in the rightful way. On issue of revenue collections, I want to congratulate our government, Marasiaya, if at all that is the level of performance. Because you realize nyaka James Orengo pika governor, we have not passed any finance bill. Mati and then the structures we are putting in place to add on additional collection of revenue. The act what you go and manewakalo almost 2 years ago. We have not improved our finance act. To couple with that, we have been able to now raise our revenues beyond using the I would say kudos to the governor for that and his team. And again, I will attribute this to possible automation that has been is now at some stage of implementation. But it's not enough. Apparently, by the county governments, before the county government, one of the county councils. County council Masiaya was getting almost revenue collection of almost $1 billion. So what happened from $1 billion during that time and structures to we are struggling with 100 to 200 million. Having invested, there were no investments. We have from 2013 Nyakasani, we have done major investments. But investments are targeted to enhance revenues. Erokamana inya mano Mheshimiwa Francis Otiato kumbedo kodo kinyi makawono watwak mathoth en mbaka madhi nyime nyakura mwejwang report no duong en pages madhi 260 gi wiye wabudo ka mondo mi waketi kendo wakoni gikuku mage ni ginto gin gik mage matimore e alwora marwa mane makelo e giko oriti masani. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up